Yes, it's not so nice being locked down in other cities. No, not at all. Not. There is a 1,000-bed hospital established next door. I'm sitting 60 meters from it. Really? Really? 1,000-bed COVID hospital of the government established in the next door. You know, you come to a place. In Coimbatore. Yeah, next door is a big trade fair center. That's been taken over by the government. So we have a 1,000-bed COVID hospital here, and there's every 15 minutes you can hear an ambulance. Really? It's raging? It's raging? It's raging in Tamil Nadu, right? It's very... Yeah, Tamil Nadu is number 2 in India now, after Maharashtra. Oh. It's raging a lot in Tamil Nadu. And there is no end to it. I had to call in some professionals. I call in the SPT COVID management team and ask them to work with our people a little bit, and we have set up some extra precautions and everything. So you're doing great in Vrindavan, Maharaj. Yeah, I'm very happy here. I'm really happy. It's just amazing fortune which I have. Yeah. Wonderful. So for how long you want me to speak? About an hour, Maharaj. Okay. People are going in, coming out slowly because they had a celebration till late afternoon, 3 o'clock. So they must have prepared and coming back. Because it's the last session of the festival. Okay. Grand finale. I don't know if it will be grand finale. Prabhupada. So, organizer, I mean, where is the... We are now online, Maharaj. You're live. Okay. Maharaj is on Zoom, Facebook, and YouTube, Maharaj. Okay. I think you can start. We can start now? Yes, Maharaj. We can start now. I speak before it, yeah. Okay. Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Just a few words about Bhakti Vigьяна Goswami Maharaj. I don't need to give a formal introduction, but he's very, very well known. One of the wonderful products of the preaching that Prabhupada started in the USSR, in Soviet Union, the former Soviet Union, and now to many other places. And Maharaj is a double PhD, I think, if I remember right, on biotechnology or something. And Maharaj has worked a lot on translating all Srila Prabhupada's books into Russian language. He's an initiating guru, many disciples. He's also, till recently, a GBC member, full-time GBC member, and travels widely all over Russia and preaches in many parts of the world. He's a very dynamic second generation devotee who has accepted a lot of responsibilities. And I always love to hear from Maharaj because he is a Shastra man, read widely into the Shastra, and also has got very crisp, very critical, wonderful analysis of philosophy and Krishna consciousness. That would be a very short introduction. I may not do all the justice that I need to do for Bhakti Vigьяна Goswami Maharaj, who we like to welcome here today. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Thank you. Thank you very much, Bhaktivinoda Maharaj. I am very honored to be with you. How we will do it? I will speak and then every sentence will be translated line by line, or how it should be? Ratnakara Gauradas here is a translator for today. Ratnakara, how do you want it? How is it going to be done? Hare Krishna Maharaj, for both Holiness Bhakti Maharaj and His Holiness Bhakti Vigьяна Goswami Maharaj. Thank you very much. Yes, Maharaj, we will go as you speak, possibly one sentence by one sentence. We'll go in Tamil translation. And if you can kindly permit me, let me give the introduction given by His Holiness Bhakti Maharaj, which he rendered in English, that we translated in Tamil. Then you can start. Okay. Then, okay, Maharaj? Yes, please. Hare Krishna. Thank you very much.
ஓவிவாள் அருமையான பக்தர்களுக்கு இப்பொழுது நம்முடைய கோயம்புத்தூர் மகாராஜ் ஹிஸ் ஹோல்னஸ் பக்திவேதாந்த சுவாமி மகாராஜ் அவர்கள் ஹிஸ் ஹோல்னஸ் பக்தி விக்ஞான கோஸ்வாமி மகாராஜ் அவர்களை பற்றிய ஒரு அருமையான சிறிய அறிமுகத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி வைத்தார். மகாராஜ் அவர்கள் டாஷ்கண்ட் நகரில் பிறந்து முந்தைய USSR என்று அழைக்கப்படுகின்ற ரஷ்யாவில் பிறந்தார். அவர் ரஷ்ய மொழியில் ஆற்றிய சேவை என்பது அளவிற்கு அளவிட முடியாத ஒன்று. ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்களுடைய இந்த பிரச்சார பீரங்கியாக மகாராஜ் விளங்குகிறார் என்றால் அது மிகையாகாது அப்படின்னு நம்முடைய மகாராஜ் சொல்லிட்டார். மகாராஜ் அவர்கள் டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கியவர், மாலிகுலர் பயாலஜியில டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கியவர். அதோடு மட்டுமில்லாமல் ரஷ்யாவில் பலவிதமான இனங்களுக்கும் இடையிலேயே சில பிரபுபாதருடைய புஸ்தகங்களை படித்து அதை மொழிபெயர்த்து அனைவருக்கும் மிகவும் எளிமையாக கிடைக்கும் வண்ணம் செய்தவர். மகாராஜ் நமது GBC ஒரு அங்கத்தினராகவும் இருக்கிறார். மகாராஜ் இனிஷியேட்டிங் ஆச்சாரியார், அதாவது அவர் தீட்சை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியாராகவும் இருக்கிறார். ராதநாத் சுவாமி மகாராஜருடைய சிஷ்யராக விளங்கி இப்பொழுது அவர் தீட்சை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியாராக இருக்கிறார் என்பதை ரத்தின சுருக்கமாக நம்முடைய மகாராஜர் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தினார்கள். இனி ஹிஸ் ஹோல்னஸ் பக்தி விக்ஞான சுவாமி மகாராஜர் அவர்களது உரையை தொடங்குவார். ஹரே கிருஷ்ணா. மகாராஜ், இட்ஸ் ஆல் தி ஸ்டேஜ் இஸ் யோர்ஸ். Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva-cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ajanulambita Bhujokana Kavadata Sankirtanaika Pitaroka Malaya Taksha Vishvambaro Dvijavaro Yoga Dharma Palavande Jagat Priya Karo Karunavataro Yantah Pravishya Mama Vachimamam Prasuptam Sanjeevayata Kila Shakti Darasvadamna Anyam Shahasta Charana Shravana Tvagadim Pranannamo Bhagavate Purushaya Tamyam. Hare Krishna. So, I am very honored to be able to speak in front of all of you on this most auspicious and glorious day of Srila Prabhupada's appearance in this world. It's a very special day for all the ISKCON devotees because we personally owe to Srila Prabhupada whatever we have. If we try to analyze very deeply or very honestly look within our heart and try to sort out what is ours and what is Prabhupada's causeless gift to us, we will understand that the balance is not in our benefit, in the sense that ours is very little and Prabhupada gave us so much. It's just unbelievable how much he gave to us. சில பிரபுபாத நமக்கு தந்தருடைய அவருடைய எல்லையில்லா கருணையை இரண்டையுமே நாம் எடை வைத்து பார்த்தோமே ஆனால் அது எந்த வகையிலுமே சமமாகாது. சில பிரபுபாத நமக்கு அருளிய கருணையானது அவ்வளவு மிகவும் அதிகமானது. நாம் எடுத்துக்கொள்ள முயற்சிகளை அதை ஒப்பிடும் போது அவருடைய கருணையினால் தான் நாம் இன்றைக்கு இந்த வகையை நாம் பலவிதமான விழாக்களையும் கொண்டாடி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். I'd like to tell a little story about Srila Prabhupada, which I already told today, but it's such a nice story because it encapsulates very clearly what is our good quality in all of us, followers of Srila Prabhupada.
நான் ஒரு சிறிய சம்பவத்தை இங்கே உங்கள் அனைவரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். சில பிரபுபாதரை பற்றிய ஒரு சம்பவத்தை. இந்த சம்பவத்தின் மூலியமாக நாம் அனைவருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான குணத்தை எவ்வாறு நமக்கு சில பிரபுபாதர் அவர்கள் நம் முன் கொண்டு வந்து வைத்தார் என்பதை பற்றியான ஒரு அருமையான ஒரு சம்பவம். This story was told by Tamal Krishna Maharaj, who was one of the most closest and trusted servants of Srila Prabhupada. இந்த சம்பவமானது இஸ்வரன் தமால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி அவர்களால் உரைக்கப்பட்டது. அவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய மிகவும் நெருங்கிய மற்றும் நம்பிக்கை பாத்திரமான உதவியாளராக இருந்தார். At one point, while preaching in Mumbai, Tamal Krishna Maharaj was placed in a hospital, and because he had an attack, appendicitis, and he had to be operated. The surgery was done urgently, and even Prabhupada was not informed about this. ஒரு சமயம் தமால் கிருஷ்ண கோஸ்வாமி அவர்கள் மும்பையில் அவர்கள் பிரச்சாரத்தின் போது ஆஸ்பத்திரியில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது. அவருக்கு அப்பெண்டிசைட்டிஸ் எனக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டதினால் அறுவை சிகிச்சை செய்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. ஆனால் இந்த விஷயத்தை சில பிரபுபாதருக்கும் தெரிவிக்காமல் விடப்பட்டது. Tamal Krishna Maharaj describes an amazing story which happened at that time. அப்பொழுது தமால் கிருஷ்ண சுவாமி மகாராஜ் ஒரு அருமையான ஒரு சம்பவத்தை நமக்கு எல்லாருக்கும் வெளிச்சொல்கிறார். He was given anesthesia and he was put into this sleep, and he said it was very unpleasant, kind of very strange state of consciousness, and he was in this half sleep or half semi-sleep, half waking state. இந்த மருத்துவமனையில் அவர் அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கு முன்பாக அவருக்கு இந்த மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் பாதி தூக்கத்திலும் பாதி விழிப்பிலும் இருந்த ஒரு சமயத்தில் மிகவும் அசௌகரியமான ஒரு சூழ்நிலையில் அசாதாரணமாக இருந்ததை அவர் தெரிவித்தார். But then all of a sudden this strange state finished, and he became very clear. He saw a very clear vision. He saw Srila Prabhupada, who was reporting in front of all the acharyas in our Guru Parampara about his preaching in the West. ஆனால் விரைவிலேயே இந்த குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலை மாறி மிகவும் தெளிவான ஒரு நிலை ஏற்பட்டது. அப்பொழுது தன் முன்பாக சில பிரபுபாதர் இருப்பதை அவர் கண்டார். சில பிரபுபாதர் தனக்கு முந்தைய ஆச்சாரியர்களிடம் அவர் அங்கே பேசிக் கொண்டிருப்பதை அவர் பார்ப்பதாக நமக்கு கூறினார். And he heard Srila Prabhupada's report, and Srila Prabhupada was speaking to them, and he said, all these people in the West, they're completely uncultured, they don't know how to behave, they don't know how to relate to each other, they always quarrel with themselves, it's just impossible, they have no good qualities whatsoever. அப்பொழுது சில பிரபுபாதர் அவர்கள் அவருக்கு முந்தைய ஆச்சாரியரிடம் வந்து அவர்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணி கொண்டிருந்தார். அதாவது இந்த மேலை நாடுகளில் இருப்பவர்களுக்கு கலாச்சாரமற்றவர்கள், அவர்களுக்கு அடிக்கடி அவர்களுக்கு சண்டையிட்டுக் கொள்வதற்கும் அவர்கள் எந்த விதமான ஒரு நல்ல குணங்களும் இல்லாத ஒரு மனிதர்களாகத்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி அவர் அங்கே ரிப்போர்ட் பண்ணி கொண்டிருந்தார். But nevertheless, Prabhupada continued. He said that they have only one good quality, only one, but this one good quality overweights all their bad qualities. ஆனால் அதே சமயம் சில பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்கிறார், அவரிடம் எத்தனையோ தீய குணங்கள் இருந்தாலுமே ஒரே ஒரு நல்ல குணம் இருந்தது. இந்த ஒரு நல்ல குணமே மற்ற அனைத்து தீய குணங்களையும் மீறி செயல்படுவதாக அமைந்துள்ளது. This one good quality is that they have unflinching faith in me, and somehow or other they help me in my mission. இந்த ஒரு நல்ல குணம் என்றால் எப்படியோ என் மீது அவர்கள் அதீதமான நம்பிக்கை வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய இந்த ஆன்மீக பணிக்காக மிகவும் அனுகூலமாக செயல்பட்டார்கள். And then his sleep or his dream vanished, and he woke up and he saw Srila Prabhupada sitting next to him in his hospital. அப்பொழுது அவருடைய இந்த மயக்கம் அல்லது தூக்கம் அது எல்லாம் இது போன்ற ஒரு சூழ்நிலை கலைந்து அவர் மயக்கம் தெளிந்து கண் விழித்து பார்த்தபோது
ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உண்மையிலேயே அவருடைய கட்டிலுக்கு அருகாமையில் மருத்துவமனையில் அமர்ந்திருந்தார். And he asked Srila Prabhupada, he said, Srila Prabhupada, I saw a dream. Can I tell you? And Srila Prabhupada said, yes, tell me the dream. And he told him the dream which he saw, this vision. It was not even dream, it was very clear sort of vision which he had in his anesthesia. So அந்த சமயத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதை பார்த்தவுடன் நான் actually ஒரு கனவை கண்டேன். அது கனவு அல்ல, actually அது ஒரு தீர்க்கமான ஒரு பார்வையாக தான் நான் பார்த்தேன். அதை உங்களிடம் நான் எடுத்துரைக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டார். ஓகே, நீங்க சொல்லலாம் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதை. And he asked Srila Prabhupada, is it true? And Srila Prabhupada said, yes, that's exactly true. That was right. அப்பொழுது ஸ்ரீல பிரபுபாதை அவர்கள் கேட்டார், நீ இதுவரை எனக்கு கூறிய உன்னுடைய இந்த பார்வையானது ஒரு உண்மையா அப்படின்றது அவர் மீண்டும் கேட்டார். ஆமாம், முழுக்க முழுக்க உண்மை என்று அவர் கூறினார். So I was thinking today that this vision is very relevant for us, because if we really understand this point which Prabhupada and Tamal Krishna Maharaj's vision made, it will become very clear what is our good quality and what is our bad qualities. ஆகவே இது போன்ற ஒரு விஷயங்கள் நம் வாழ்க்கையில் மிகவும் முக்கியமானது, சம்பந்தமுடையது. இது போன்ற நம்முடைய நல்ல குணங்கள், தீய குணங்கள் இவையெல்லாம் நமக்கு நாமே தெரிந்து கொண்டு நாம் யார் என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு உதவியாக. We're all people of Kali Yuga, and in Kali Yuga there is no good qualities. And this, whatever little good qualities are there, they are vanishing very, very quickly. They are just becoming practically nil. இந்த கலியுகத்தில் எந்த விதமான நல்ல குணங்களும் உண்மையில் கிடையாது. ஏதேனும் கொஞ்ச நஞ்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த நல்ல குணங்களும் மிகவும் விரைவாக அழித்துக் கொண்டே வருகிறது. Especially in the West, but now in India is not much different from the West in many, many regards. The innocence is kind of vanishing from Indian people. இந்தியா இப்பொழுது முன்பை போல இல்லாமல் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இணையாக ஆல்மோஸ்ட் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு அதே போன்ற ஒரு நிலைதான் இங்கேயுமே இருக்கிறது. அவர்களிடம் இந்த ஒரு யதார்த்தமான ஒரு நிலை மாறிக்கொண்டே வருகிறது. I remember a few years back I was driving in Delhi and I saw big advertisement of one movie. நான் முன்பு பயணம் செய்து கொண்டிருப்போது ஒரு திரைப்படத்தின் மாபெரும் ஒரு விளம்பரத்தை நான் பார்த்தேன். And this movie, the title of this movie was End of Innocence. இந்த திரைப்படத்தின் தலைப்பு Act of Innocence, அதாவது end of innocence. End of innocence. Yeah. End of innocence, அதாவது உங்களுடைய யதார்த்தத்தின் முடிவு. And when I read the title of this movie, I thought, yes, end of innocence, beginning of nonsense. So அதை படித்தவுடன் எனக்கு நினைவு வந்தது, end of innocence, beginning of nonsense. Nonsense. End of beginning of nonsense. யதார்த்தத்தின் முடிவு, எல்லா விதமான தப்பர்த்தங்களுக்கு அர்த்தங்களை புரியக்கூடிய ஒரு நிலையின் ஆரம்பம். This is what Kali Yuga does. Kali Yuga corrupts people. Kali Yuga deprives people of their natural innocence, natural purity, natural austerity. This is all natural qualities, but they are becoming, this is all dharma. Dharma of human being, to be austere, to be pure, to be truthful. But because of Kali Yuga, all these qualities are totally corrupt. There is no such qualities anymore. So இதுதான் கலியுகத்தின் ஆரம்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள். இது கலங்கங்களையும் எல்லா விதமான கீழ்த்தரமான நிலைகளில் நம்முடைய கொண்டு வருகிறது. இது நமக்கு மனித தர்மத்துக்கே உரித்தான தபஸ்யா மற்றபடியான தியாகங்கள் இவையெல்லாம் நமக்கு இருக்கக்கூடிய தர்மங்களை இந்த கலியுகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழித்துக் கொண்டே வருகிறது. அதுதான் அதனுடைய குணமாகும். So basically there is no hope for people, but still there is one hope. And this one hope is that somehow or other, if we have faith in Srila Prabhupada and if we are connected with his mission and help him in his mission, then
this one quality will overweight all our bad qualities and will invite good qualities, other good qualities to us. ஆகவே இந்த கலியுகத்தில் நமக்கு உண்மையிலேயே வேறு எந்த விதமான நம்பிக்கையும் கிடையாது, ஒரே ஒன்றை தவிர நாம் எவ்வாறேனும் இந்த சில பிரபுபாதருடைய பிரச்சாரங்களில் அவருடைய தத்துவங்களில் நாம் பற்றி கொண்டு அவருடைய இந்த பிரச்சாரத்தை நாம் முன்னெடுத்து செல்வோமேயானால் அந்த ஒரே ஒரு நல்ல குணமானது நமது மற்ற அனைத்து விதமான தீய குணங்களையும் தீய பழக்கங்களையும் அதை மேலாதிக்கம் செய்து நம்மை உயிரிக்க ஒரே ஒரு சாத்தியமானது இதுதான். I've seen it again and again and again how people, it may not be so visible in India, because in India the change which people undergo when they become devotees may not be so drastic. People may be still vegetarian and they join ISKCON and they continue to be vegetarian. People may be somewhat pious in India, so the change in their life may not be so drastic. But in the West, when people join, their life turns 180 degrees. It's completely different life which they start leading. இந்தியாவில் சாதாரணமாக இங்கே இந்தியர்கள் கிருஷ்ண பக்தியை எடுத்துக்கொண்டு சில பிரபுபாதன் இயக்கத்திற்கு வந்து அவர்களும் பங்கேற்கும் போது ஒரு பெருமிதமான மாற்றங்களை இங்கே பார்ப்பதற்கு இயலாத ஒரு நிலை. ஏனென்றால் இங்கே ஏற்கனவே அவர்கள் சைவ உணவு பழக்க வழக்கம் உள்ளவர்களாகவும் சில நல்ல பழக்கங்கள் இருப்பவர்களாக இருப்பதால் அந்த அளவுக்கு மாற்றங்கள் தெரிவதில்லை. ஆனால் மேற்கத்திய நாடுகளில் யார் ஒருவர் சில பிரபுபாதரின் இயக்கத்தில் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்டால் அது கிட்டத்தட்ட 180 டிகிரி நாம் மாறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நம்மால் பார்க்க முடியும். It's an amazing result of Srila Prabhupada's influence. Like Sanatana Goswami, he compares the initiation process, the process of Diksha, with the alchemical process. When base metal like iron is turning into gold. So Srila Prabhupada is this, he created this miracle, this alchemical process. He turned very crude people of Kali Yuga into amazing people, really. So Srila Prabhupada அவர்களுடைய ஒரு அதிசயத்தக்க ஆச்சரியமான குணத்தை பற்றி இங்கே மகாராஜ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். சனாதன கோஸ்வாமி அவர்கள் கூறியது போல எப்படி இந்த அல்கெமி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மூலியமாக ஒரு இரும்பை தங்கமாக மாற்றுவது ரசாயன முறையில் சாத்தியமோ, அதே போல மிகவும் கச்சாவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனித இனத்தை, அதாவது இரும்பை போன்று இருக்கிறவரை தங்கமாக மாற்றக்கூடிய அருமையான ஒரு சாத்தியம் ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் மட்டும் அந்த குணம் அவரிடம் மட்டும்தான். அதை அவர் எவ்வாறு பிழைக்கின்றால் தீட்சை எனக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு ப்ராசஸ் மூலியமாக அதை செயல்பாடு செய்தார். Therefore, some of the god brothers of Srila Prabhupada who really appreciated the work and understanding the scale of the work which he did, they said that he was Shakti Avesh avatar of Nityananda Prabhu. He had Shakti of Nityananda Prabhu invested in him. இதை பார்த்த அவரது ஆன்மீக சகோதரர்கள் சில பிரபுபாத அவர்களை மிகவும் பாராட்டினார்கள். அவர் நித்யானந்த பிரபு அவர்களின் சக்தியாவேஷ அவதாரியாகத்தான் இருக்க முடியும், ஏனென்றால் அவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட சக்திகளை நாம் இங்கே உணர முடிகிறது என்று புகழாரம் சூட்டினார். And it is also said in Chaitanya Charitamrita that unless you have the Shakti of the Supreme Lord, you will not be able to spread the Sankirtana movement. There is no chance to spread the Sankirtana movement unless you are directly empowered by the Supreme Lord himself. சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பகவான் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் அனுமதியும் அவருடைய சக்தியும் இல்லாமல் யார் ஒருவராலும் இந்த சங்கீர்த்தன் இயக்கத்தை உலகம் முழுவதும் பரவ முடியாது. ஆகவே சில பிரபுபாத அவர்களால் இந்த காரியம் செய்ய முடிந்ததென்றால் நிச்சயமாக அவர் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளுடைய முழு அனுகிரகத்தையும் சக்தியையும் பெற்றவராகத்தான் இருப்பார். This is amazing in itself. This is the miracle in itself that Prabhupada did this because he was the Shakti Avesh avatar. But even more amazing is that Srila Prabhupada continues to invest his Shakti, which was invested
into him by the Supreme Lord in all of his followers. ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் மிக அதிசயத்தக்க வகையிலே புருஷோத்தமராகிய முழுவதற் கடவுளின் சக்தியை பெற்றிருக்கிறார். அதை காட்டிலும் அவர் அவருடைய சக்தியை இனி அவருடைய சிஷ்யர்களிடம் புகுத்து அவர் அதை இன்னும் மேம்படுத்தி இவ்வளவு காலம் இனி வரை அவர் இன்னும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அது இன்னும் அதிசயத்தக்க ஒரு விஷயமாகத்தான் இருக்கிறது. It's like Bhaktivinoda Thakur, he gave this comparison about the market of the holy place, or of the holy name, this Namahata, and he said that the main Mahajan there, the main seller there is Nityananda Prabhu, but he can give you the consignment and you become his wholesale agent of Nityananda Prabhu. So, Srila Bhakti Vinod Thakur அவர்கள் கூறியபடி இது இந்த புனிதமான இடங்களின் இது ஒரு சந்தை போன்றது, ஹரிநாம சந்தை. இந்த ஹரிநாம சந்தையில நித்யானந்த பிரபு அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஹரிநாமம் என்கிற பொருளை அதை விநியோகம் செய்வதற்காக மொத்த விற்பனையாளராக நாம் மாறி அந்த காரியத்தை செய்வதாக ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூர். So Srila Prabhupada got this empowerment from Nityananda Prabhu, and then he is ready to give his empowerment, empower anyone who is closely connected with him, and we could see it very clearly in our movement. So Srila Prabhupada அவர்கள் நித்யானந்த பிரபுவிடமிருந்து மொத்தமாக இந்த சக்தியை வாங்கி அது அவரிடம் நெருக்கமாக இருந்த பல சீடர்களுக்கு அதை விநியோகம் செய்து இனி உலகம் முழுவதும் அதையும் விநியோகம் செய்வதற்கான ஒரு ஏற்பாடு செய்தார். Whoever is connected with Srila Prabhupada very closely, he himself starts doing miracles. யாரெல்லாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடன் மிகவும் நெருக்கமாக இணைந்திருந்தார்களோ அவர்களுமே இது போன்ற பல அதிசயங்களை செய்ய முடிகிறது. Like when Prabhupada came for the first time in Russia, first and only time, he was there for just 5 days. And during these 5 days, he couldn't even interact with Russian people because most of the Russian people didn't speak English, especially at that time, and there was paranoia. They were afraid to speak with foreigners. So he spoke basically with one person. அவர் முதல் முறையாக ரஷ்யா வந்தபோது 5 நாட்கள் அங்கே தங்கியிருந்தார். அந்த சமயத்தில் அவர் பல ரஷ்யர்களுடன் உரையாடி அவர்களிடம் கருத்துக்களை சொல்ல முடிவதில்லை. ஏனென்றால் ரஷ்யர்கள் ஆங்கிலம் பேசாதவர்கள், ரஷ்ய மொழி மட்டுமே பேசியவர்கள். ஆனால் ஒரே ஒருவரிடம் மட்டும் அவரால் பேச முடிந்தது. Shyamasundar Prabhu, who was Prabhupada's secretary at that time, who was accompanying him in Moscow, he was watching this interaction between Srila Prabhupada and this one Russian person, one young boy who later became his initiated disciple, Ananta Shanti. And Shyamasundar Prabhu said, never I've seen Prabhupada giving so much of his personal Shakti within such a short time into one person. அப்பொழுது ஷியாமசுந்தர் பிரபு என்பவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய காரியதரிசியாக அவர்கள் சென்றிருந்தார். அவர் ஸ்ரீல பிரபுபாத அவர்கள் ஒரே ஒரு ரஷ்யருடன் அவர் மிகவும் உரையாடி கொண்டு அவருடன் நெருக்கமாக ஆன்மீக விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருந்தார். அதே சமயத்தில் அவர் கூறியதாவது, இத்தனை குறுகிய நாட்களில் எவ்வாறு சில பிரபுபாத அவர்கள் தன்னுடைய எல்லா விதமான சக்திகளையும் அந்த ஒரே ஒரு ரஷ்யன் மீது பிற்காலத்தில் தன்னுடைய சீடராக வந்த அந்த ரஷ்யரிடம் எவ்வாறு அவர் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார் என்பதை நான் நேரடியாக கண்டதாக அவர் கூறினார். And this one person, one disciple of Srila Prabhupada, one first and only Russian disciple of Srila Prabhupada, there was another one. His friend also became initiated disciple, but he immigrated from Russia, left Russia soon. But one person, he did amazing things. He did miracles, even though he was not very knowledgeable. He didn't have much books. He didn't read maybe so much. But this one person had such a power that he created the whole movement in Russia, which was strictly forbidden at that time. இந்த ஒரே ஒரு பக்தர்
ரஷ்யாவிலே மாபெரும் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தினார். இந்த பிரபுபாதனுடைய கருணையால் அவர் அளித்த அந்த சக்தியினால் இந்த ரஷ்யர் இந்த சீடர் அந்த அளவுக்கு அதிகமாக புத்தகங்களை வாசிக்காதவர், ஆன்மீக விஷயத்தில் அவ்வளவு பரிச்சயம் இல்லாதவர். இருப்பினும் சில பிரபுபாத் அவர்களுடைய கருணையினாலும் அவர் அளித்த அந்த சக்தியின் உத்வேகத்தினாலும் ரஷ்யாவிலேயே அருமையான பிரச்சாரங்களை செய்து அங்கே இயக்கத்தை நாம் முன்னெடுத்து செல்வதற்காக பல்வேறு வகைகளில் அவர் ஈடுபட்டார். I was fortunate enough to be joining ISKCON around that time when the movement just was starting spreading. My friend, he joined in 77. He introduced me to Krishna consciousness. A little later, in 1980, I started chanting, and I saw this, and I just couldn't understand why there is so much power, so that even the whole secret police in Russia, KGB, became alarmed, and they were really, they didn't know what to do. They were really alarmed, even though there was only a few devotees, but they somehow or other saw that there is so much power there. இந்த அருமையான பக்தருடன் சங்கத்தில் நான் ஈடுபடுவதற்கு நான் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலியாக இருந்தேன். 1977 முதல் அவர்களுடைய சங்கங்களிலே நாம் பல உரைகளை கேட்டு 1980களில் நான் மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க ஆரம்பித்தேன். அப்பொழுது இந்த மகாமந்திரத்தின் சக்தி, இந்த சில பிரபுபாத அவர்களுடைய உரைகளின் சக்தி, இதை பற்றி நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருந்தோம். இதே உணர்ச்சி எங்களுக்கு மட்டுமல்ல, ரஷ்யாவின் ரகசிய ஸ்தாபனமாகிய கேஜிபி அவர்களுக்கும் இது போன்ற விஷயங்களில் என்ன இருக்கிறது என்பதை அவர்களுக்கு ஆவலோடு சேர்ந்த அவர்களுக்கு கொஞ்சம் எச்சரிக்கையும் அவர்கள் மனதில் உதயமாக ஆரம்பிச்சது. இவர்கள் என்னதான் செய்கிறார்கள், இதற்கு சக்தி இவர்களுக்கு எங்கிருந்து கிடைக்கிறது என்பதை பற்றி அவர்கள் மிகவும் ஆராய ஆரம்பித்தார். At that time, when the movement just started spreading in Russia, I was mainly, maybe, I don't know, 100 people. When I joined, maybe there was 100 people, maybe 150 people, not more. In the whole of Russia, in the millions of people, 150 people. And the KGB, which was the most powerful organization at that time in the Soviet Union, there was a special department formed just to deal with this 150 people, just beginning devotees, just to finish them off, just to, wipe them off from Russia. அந்த சமயத்தில் நான் இந்த அகில உலக பக்தி கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் நான் சேர்ந்த பொழுது முழு ரஷ்யாவிலுமே ரஷ்யாவில் வெறும் 100-150 பக்தர்கள் மாத்திரமே இருந்தார்கள். நாங்கள் இவ்வளவு சிறிய எண்ணிக்கையில் இருந்த பொழுதுமே கேஜிபி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பானது அரசாங்கத்தின் முக்கியமான இந்த ரகசிய தகவல்களை அறிந்துணரும் இந்த அங்கமானது இந்த 150 பக்தர்களை கண்காணித்து அவர்களை முழுவதுமாக அழித்து விடுவதற்காக ஒரு தனியான ஒரு டிபார்ட்மெண்டை தொடங்கியது. அதன் வாயிலாக நம்முடைய முக்கியத்துவம் எவ்வளவு வாய்ந்தது என்பதை எங்களால் உணரவும் முடிந்தது. And I think that they were right in their analysis, because even though from the material point of view, the ISKCON was not very powerful at that time, especially in Russia. There was hardly anyone, there was no books, nobody was there basically. But they somehow or other, they sensed that there is some supernatural power behind this movement. There is no other explanation why they were so worried and so alarmed. And they were right, because Srila Prabhupada was carrying this amazing power within himself. அவர்கள் நம்முடைய பக்தர்களை பற்றி கண்காணிக்க ஆரம்பித்த சமயம் உண்மையில் பார்த்தவையானால் நமது ஹரே கிருஷ்ணா மூவ்மெண்ட்டுக்கு அப்போ பொருளாதார ரீதியாகவும் பௌதிக ரீதியாகவும் ரஷ்யாவில் பெரிதாக ஒரு பலம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை தான் இருந்தது. 100-150 பக்தர்களை கொண்ட ஒரு சிறிய குழுவாக நாங்கள் இருந்தோம். ஆனால் கேஜிபி அவர்களுடைய இந்த ஆலோசனை மிகவும் முக்கியமானது. ஏன்னா அவர்கள் சரியாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் நினைத்தார்கள், இந்த அளவுக்கு இவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் என்றால் இதற்கு பின்னால் இவர்கள் இன்னும் வளரக்கூடும்
அமானுஷ்யமான ஒரு சக்தி இவர்களுக்கு மேலிடத்தில் இது வருகிறது. அது மிகவும் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டியது என்று அவர்கள் உணர்ந்திருந்தார். When Prabhupada came to Moscow, he was able to speak with one Professor Katovsky, who was an Indology professor. He was not allowed to speak. He wanted to speak in front of students. He wanted to present himself. But the only thing which was allowed to speak one-to-one with this Professor Katovsky. And Shyamasundar Prabhu secretly recorded this dialogue between Srila Prabhupada, conversation between Srila Prabhupada and Professor Katovsky. And Srila Prabhupada was not very impressed by Professor Katovsky. அப்பொழுது அங்கே ரஷ்யாவில் சில பிரபுபாத் அவர்கள் மாணவர்களுக்கு உரை நிகழ்த்துவதற்காக விரும்பினார். ஆனால் அது அனுமதிக்கப்படவில்லை. யாரேனும் ஒருவர்கள் மற்றும் ஒற்றைக்கு ஒற்றையாக தனியாக பேசுவதற்கு மாத்திரமே அனுமதி அளித்தார்கள். அந்த சமயத்தில் பேராசிரியர் கட்டோஸ்கி என்பவருடன் அவர் சம்பாஷணை செய்தார். அந்த சம்பாஷணையை ரகசியமாக ஷியாமசுந்தர் பிரபு அவர்கள் ரெக்கார்ட் செய்து வைத்திருக்கிறார். ஆனால் முடிவில் இந்த பிரபுபாதர் அவர்கள் இந்த பேராசிரியர் கட்டோஸ்கி என்று அவ்வளவு விதமாக அவர் மேல் ஒரு அபிப்பிராயம் கொள்ளவில்லை. And Professor Katovsky was not very impressed with Srila Prabhupada either. So, because their worldviews were completely opposite. Professor Katovsky was an atheist, he was communist, and he thought this is some outdated person from India, you know, he will not be able to do anything. அதே போல பேராசிரியர் கட்டோஸ்கிக்கும் சில பிரபுபாத் மேல் அவ்வளவு ஒரு பெரிய அபிப்பிராயம் இல்லை. ஏனென்றால் இவருடைய கொள்கைகளும் நேர் விரோதமாக இருந்தது. கட்டோஸ்கி அவர்கள் நாஸ்திகவாதியும் கபிவிசத்தில் அவர் மிகவும் ஊறி இருந்ததால் அவருடைய பார்வையும் அவருடைய கொள்கையும் சில பிரபுபாதருடைய கொள்கைக்கு நேர் எதிராக இருந்ததை கண்டார். And many years later, in around 1990, so almost 18 years later, maybe a little earlier, Professor Katovsky came to our first temple in Moscow. 1990களில் அதாவது பிரபுபாதரை சந்தித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 வருடங்கள் கழித்து அவர் ஒரு முறை திடீரென்று மாஸ்கோவில் உள்ள நமது கோவிலுக்கு வருகை தந்தார். And at that time, there were hundreds of devotees swarming around. They were running back and forth. Somebody was getting books, running on the streets, distributing books. Somebody was getting prasadam. It was a very dynamic place. There was, there was so much life was there. And Professor Katovsky was sitting there in the temple looking at what was going on. And at one point, he started crying. அப்பொழுது அங்கே வந்த பேராசிரியர் கட்டோஸ்கி அவர்கள் அந்த கோவிலில் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் மிகவும் சக்தியுடன் பலவிதமான காரிய சேவைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். பிரசாதத்தை விநியோகித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். புத்தகங்களை கொண்டு போய் தெருக்களில் அவர்கள் விநியோகம் பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார்கள். இது போல அங்குமிங்குமாக பரபரப்பாக மிகவும் உத்வேகமாக அனைத்து பக்தர்களும் பலவிதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். இதை கண்ட பேராசிரியர் கட்டோஸ்கி அவர்கள் கோவிலில் அமர்ந்து கொண்டு கண்ணீர் விட்டு அழுதார். Initially, he was just little surprised, but then the more he was looking at what is going on, the more he was impressed, and his emotions became so strong that he just started crying, literally crying. He couldn't believe what's going on. And then he said, I never thought that Swamiji's movement will be so big in my country. இந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் இது போன்ற செயல்களை எல்லாம் கண்ட பேராசிரியர் கட்டோஸ்கி அவர்கள் சொன்னார், நான் ஆரம்பத்தில் இதை ஒரு பெரிதாக எண்ணவில்லை. ஆனால் இதை இப்பொழுது நான் காணும் பொழுது, இந்த இயக்கத்தை காணும் பொழுது என்னால் கண்ணீர் வடிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை. இவ்வளவு விதமான சக்திகளை, அதுவும் நான் பிறந்த இந்த ரஷ்ய நாட்டில் இது போன்ற ஒரு நிலை வரும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்று ஆனந்தத்தால் அவர் கண்களில் தண்ணீர் வடிவதை நாம் கண்டோம். Yes, so this is the point. Srila Prabhupada had this amazing power, and this power, which is the most amazing, is still going on. Srila Prabhupada brought this power from the spiritual world,
And whoever is sincerely connected with Srila Prabhupada, he also connects with his power, and he gets amazing ability to spread his movement. இதுதான் சில பிரபுபாதர் அவர்களின் மிகவும் ஆச்சரியப்படத்தக்க அதிசயமான சக்திகள். அவர் ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து பெற்ற அவருடைய சக்திகளை அவருடைய மிகவும் அருகாமையில் இருந்த அவர்களுக்கு சீடராக இருப்பவர்களுக்கு அந்த சக்தியை அவர் மீண்டும் விநியோகித்து அவர்கள் மூலியமாகவும் இன்று வரை அவர் இது போன்ற அதிசயங்களை நிகழ்த்தி கொண்டுதான் இருக்கிறார். I remember once I was speaking with Srila Radhanath Maharaj, and Radhanath Maharaj, he said a very interesting thing which actually struck me. He said, it's such an amazing thing to watch how, because of my connection with Srila Prabhupada, I can do something which I can never dreamt to do, which I couldn't do otherwise. It's such an amazing impression that I'm able to do something which I will never be able to do otherwise. ஒரு விஷயத்தை நான் இங்கே நினைவு கூறுகிறேன். அவர் என்ன கூறினார் என்றால், நான் இப்பொழுது சில விதமான செயல்களை நான் இங்கே செய்கிறேன் என்றால் இது என்னால் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயங்கள். ஆக்சுவலா இது சில பிரபுபாதர் அவர்களுடைய ஆசையும் அவர்களுடைய சக்தியும் இல்லை என்றால் இது நிச்சயமாக என்னால் செய்ய முடியாத ஒரு விஷயம். இது போன்ற செயல்களை நான் செய்யவில்லை, என்னால் செய்யவும் முடியாத பல விஷயங்களை அவரின் மூலமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று ராதநாத் சுவாமி மகாராஜ் அவர் கூறினார். So we all know probably the story then when somebody asked Srila Prabhupada, Swamiji, can you show us the miracle? Srila Prabhupada didn't go for all this cheap focus for all these cheap miracles. He showed at his disciples and he said, this is my miracle. Srila Prabhupada அவர்களிடம் பல சமயங்களில் சில கேள்விகள் கேட்பதுண்டு. நீங்கள் இந்த உலகத்தில் என்ன மாதிரியான அதிசயங்கள் சாதித்துள்ளீர்கள் அப்படி என்று கேட்டபோது சில பிரபுபாதர் அவர்கள் சிரித்துக் கொண்டே அவர்கள் பின்புறமாக நின்றிருந்த அவருடைய சீடர்களை காமித்து இவர்கள் தான் நான் செய்த மிகப்பெரிய அதிசயங்கள் என்று காமித்துக் கொண்டார். We know it's very common that, people in India, or not even in India, anywhere in the West, if you are a holy person, you have to show the miracle. You have to read their thoughts, you have to give some ashes or some watch or whatever it is. You have to materialize things. But Srila Prabhupada said, this is the real miracle. All other miracles are not miracles. பொதுவாகவே இது போன்ற ஆன்மீகவாதிகளை கண்டவுடன் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல மேலை நாடுகளிலுமே அவர்கள் ஏதாச்சும் ஒரு அதிசயத்தை நிகழி ஏதேனும் ஒரு பொருளாக அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள். உதாரணமாக விபூதியையோ அல்லது அது போன்ற ஏதேனும் ஒரு சிறிய பொருளை மந்திரத்தில் வரவழைத்து அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள். ஆனால் சிறப்பு பிரபுபாதர்கள் இது போன்ற ஒரு கீழ்த்தரமான அதிசயங்களையோ ஒரு மாயசக்தியோ அவர் செய்வதற்கு விரும்பவில்லை. உண்மையிலேயே இது என்னுடைய அதிசயமான ஒரு விஷயம் மிராக்கிள் என்னவென்றால், நான் இது போன்ற மேலை நாடுகளை இருப்பவர்களை நான் பக்தராக மாற்றியுள்ளேன் என்று அவர்களை காண்பித்து தான் நான் செய்த அதிசயம் என்று அவர் காண்பித்து கொடுப்பார். And that is a fact that if we are to see the miracle is this transformation of the person who become completely different, changed person, just because of him coming in contact with Prabhupada, with his followers, or with his books, and it still goes on unimpeded. Prabhupada left this world in 77, so it's already how many years? It's 43 years since he left the world, and nevertheless his power is still acting as if he is there. And every follower of Srila Prabhupada feels that he is there, that he is really influencing his life. ஆகவே இதுதான் உண்மையான அதிசயம் என்பது. எவ்வாறு ஒரு மனிதனை முழுவதுமாக மாற்றி அவருடைய நடத்தை, அவருடைய குணங்கள், அவருடைய செயல், வாழ்க்கை முறை அனைத்தையுமே ஒரே அடியாக மாற்றி ஒரு நல்ல தூய பக்தராக மாற்றியதுதான் உண்மையான அதிசயம்.
அதிசயங்கள் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து நிகழ்ந்து மாத்திரமல்ல, அவர் மறைத்து 43 வருடங்கள் ஆன பின்பும் இன்று வரை அவர் நிகழ்த்திய அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் நாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். அவர் ஆற்றிய அந்த அதிசய நிகழ்ச்சி, அவருடைய சக்திகள் மூலியமாக கொடுத்த அந்த அதிசயங்கள் இன்றுமே நம்மில் தினசரி நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் உணர முடிகிறது. அவருடைய சீடர்கள் வாயிலாக இன்னும் அந்த அதிசயத்தை அவர் நிகழ்த்தி கொண்டுதான் இருக்கிறார். So we have to ask ourselves, first of all, one practical thing is that we have to be connected with Srila Prabhupada if we want to do something in this world, if we want to change something in us or to change something to the better in this world. We have to be connected with Srila Prabhupada. On our own, we cannot do anything. It will be just useless. ஆகவே நாம் நமக்கு நாமே நாம் கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கேள்வி என்னவென்றால், நாம் இந்த உலகத்தில் ஏதேனும் செய்ய வேண்டுமானால், அதாவது நமக்கு நாமே சில மாறுதல்களை நம்முள் கொண்டு வருவதற்கும் அல்லது இந்த உலகத்தில் வேற ஏதேனும் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் நினைத்தமேனால் அது சில பிரபுபாதருடன் இணைவதன் மூலியமாகவே சாத்தியமாகும். நம்மால் தனிப்பட்ட முறையில் அது சாத்தியப்படாது. ஆகவே சில பிரபுபாதருடன் ஏதேனும் ஒரு வகையில் நாம் இணைந்தால்தான் அந்த மாதிரியான ஒரு மாறுதல்கள் நிகழ்த்த முடியும். But another thing, again, very practical consideration which we will have to make when we see this miracle happens, we have to ask ourselves, what was the reason? Why Prabhupada was so influential? What was the single one quality in Srila Prabhupada which made him so influential, and the impression which he would make on the people so lasting and so strong? What is the one quality of Srila Prabhupada which made him so influential? நாம் இது போன்ற அதிசயங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது நம்மை நாமே கேட்டுக்கொள்ள வேண்டியது ஒரு மற்ற முக்கியமான ஒரு கேள்வி என்னவென்றால், சில பிரபுபாதர் அவருடன் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு மிக உயர்ந்த குணம் என்ன? அது என்ன மாதிரியான குணம் நாம் அனைவருக்கும் இதுவரையும் இது போன்ற அதிசயங்களை நிகழ வைத்து காமித்துக் கொண்டிருக்கிறது, நம் கண் முன்னே விரிந்து கொண்டிருக்கிறது? அப்படி என்ன அந்த ஒரு அற்புதமான குணம் அவரிடம் இருக்கிறது என்று நாம் கேட்க வேண்டும். And if we analyze it very deeply, we will very quickly understand that this one quality is that Srila Prabhupada didn't want anything for himself. Whatever he was doing for Krishna. அந்த ஒரு குணத்தை நாம் மிகவும் ஆழமாக ஆராய்ந்து பார்த்தோமே ஆனால், அவர் செய்தது அனைத்துமே தனக்காகவென்று எதையும் செய்யாமல் அனைத்தையுமே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்காகவே அவர் செய்தார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்வோம். He was not using Krishna's power for his own aggrandizement, for his own, name, fame, and glory. அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அந்த சக்தியை தன்னுடைய புகழுக்காகவும் தன்னுடைய விளம்பரத்திற்காகவும் அவர் ஒரு சமயமும் உபயோகப்படுத்தியதே கிடையாது. This sincerity of the purpose is the most important quality, and if we want to be real followers of Srila Prabhupada, we have to imbibe the same quality. இது போன்ற ஒரு நேர்மையான குணம், இந்த குணத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு நாம் உண்மையிலே நேர்மையான சீடர்களாக, பிரபுபாத சீடர்களாக இருப்போமேயானால் இது போன்ற குணத்தையும் நம்முள் நாம் வளர்த்துக் கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும். Because there is oftentimes a temptation to use something which was given to us, whether it is our scholarship or some good qualities or whatever, to use it for ourselves, not to use it for Krishna. And as soon as this intention is there and we try to exploit whatever little we have for our own aggrandizement, this is when the Shakti stops flowing through us. This is when there is a disruption in this flow of Shakti, in this descent of Shakti from the spiritual world. பல சமயங்களில் இது போன்ற சக்திகள் நமக்கு அளிக்கப்படும் சமயத்தில் அது சில காரியங்களை நாம் செய்யும் போது அது போன்ற புகழ்களாலும் அது போன்ற தன்னுடைய தற்புகழ்ச்சிக்கும் தன்னுடைய செல்வங்களுக்கும் ஆராதனைகளுக்கும் நாம் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு மனப்பாங்கு, ஒரு மனப்பக்குவம் ஏற்படுமையானால் உடனே
பகவானிடமிருந்து சில பிரபுபாதுக்கு அருளப்பட்டு அவர் நமக்கு அருளிய இந்த சக்தியானது உடனே தடைப்படுகிறது. அது சில சமயங்களில் நிறுத்தவும் படும். எனவே நாம் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். But because Srila Prabhupada was completely transparent, then the flow of Shakti from the spiritual world would go through him and would go from him to other people. And if we want to really follow Srila Prabhupada, we have to become similarly transparent. We have to consciously stop this tendency to misuse this Shakti which is given to us from Krishna, by Krishna. ஸ்ரீல பிரபுபாத அவர்கள் மிகவும் நிதர்சனமாக எதையும் தனக்கென்று வைத்துக் கொள்ளாமல் எவ்வாறு பகவானிடமிருந்து கிடைத்த சக்தியை அவருடைய சீடர்களுக்கும் அதற்கு மற்றவர்களுக்கும் நீரோடை போல் அள்ளிக்கழித்தாரோ அதே போல நாமும் ஸ்ரீல பிரபுபாதின் அதே மாதிரியான ஒரு மன ஓட்டத்துடன் மன எண்ணத்துடன் அந்த குணத்துடன் நாமும் அந்த சக்தியை தடை செய்யாமல் மற்றவர்களுக்கும் நாம் அதை அளிப்பதற்காக நாம் தயாரான ஒரு மனநிலை இருக்க வேண்டும். இதுதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடன் நாம் இருக்கக்கூடிய நெருக்கத்தையும் இணைப்பையும் காட்டுது. This sincerity of purpose, this desire just to serve Krishna with whatever he has, it manifested in many different ways. It manifested in his humility, it manifested in his compassion, it manifested in his attentiveness to details and his care about his disciples. It manifested in many different ways, but ultimately the root cause of all other qualities which Prabhupada manifested so generously was this sincere desire. I don't need anything myself, I only want to serve. I don't want anything else. இது போன்ற நேர்மையான வழிகாட்டுதல் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்களுடைய பல்வேறு விதமான குணங்களை நமக்கு வெளிக்காட்டியது. அவருடைய இரக்கம், அவருடைய பணிவு, அவருடைய கருணை, மற்றவரிடம் அவர் காட்டும் பரிவு, இது போல பல கோணங்களில் பல்வேறு விதமான அற்புதமான குணங்களை அவர் மூலம் நாம் காண முடிந்தது. ஆனால் இந்த எல்லா குணத்திற்கும் முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் அவர் பகவான் கொடுத்த அந்த சக்தியை தனக்கென்று வைத்துக் கொள்ளாமல் நேர்மையாக அதை மற்றவர்களுக்கு அளிப்பதற்காகவே அந்த செயலில் மாத்திரமே அவர் ஈடுபட்டார் என்றால் அதுதான் சரியான ஒரு விஷயமாகும். And because Srila Prabhupada had such a sincere desire to serve Krishna, Krishna reciprocated with his desire and gave him all the opportunities to serve him. Only because of Prabhupada's sincere desire to serve. Nothing else is ours. We don't need to have anything else, just sincerity of desire to serve. Everything else will be given to us. இந்த மாதிரியான ஒரு நேர்மையான குணத்தை பகவான் ஸ்ரீல பிரபுபாதிடம் அவர் கண்டுகொண்டதினால் ஸ்ரீல பிரபுபாத அவர்களுக்கு பல்வேறு வகையான வழிவகைகளில் பல்வேறு விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிகளையும் அவர் கொடுத்து கொண்டே இருந்தார். அளவில்லாமல் இந்த சக்தியை எல்லோருக்கும் பரப்புவதற்கு இவர் சரியான ஒருவராக இருப்பதை கண்டுகொண்ட பகவான் எல்லா விதமான அனுகூலங்களையும் சில பிரபுபாத அவர்களுக்கு தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டே இருந்தார். Satsvarup Maharaj, the author of his biography, Prabhupada Lilamrita, he tells a very interesting story in Srila Prabhupada Lilamrita. That Maharaj அவர்கள் சில பிரபுபாத அவருடைய சுயசரிதத்தை எழுதியவர். அவர் வாழ்வில் நடந்த ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சியை நமக்கு மேற்கோள் காட்டி போகிறார். That once Prabhupada was invited to preach to a community of hippies who were living outside of Los Angeles, in California, in some farm. ஒரு முறை ஹிப்பிகளுக்கு பிரச்சாரம் செய்வதற்காக சில பிரபுபாதர்களை அவர்களை அழைத்திருந்தார்கள். இந்த ஹிப்பிகள் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரத்துல அதனுடைய புறநகர்களில் அவர்கள் ஒரு கூட்டமாக வசித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். And that was a special community. There was around 100 people. Sometimes during the summertime, 300 people would come and live together in this farm. But they were not just hippies. They were nudists,
they were walking naked. அந்த லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கலிபோர்னியா நகர் புறநகரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்ணையில் இந்த ஒரு 100, 200, 300 அளவில் ஹிப்பிகள் வந்து கூடுவார்கள். அங்கே வெறும் ஹிப்பிகள் மாத்திரம் அல்ல, அவர்களில் சிலர் நிர்வாணமாக கூட நடமாடிக் கொண்டிருந்தார்கள். Men and women were living together and they were walking around naked completely, no clothes whatsoever. ஆண்களும் பெண்களும் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் இருபாலருமே எந்த விதமான ஆடையின்றி நிர்வாணமாக அங்கே நடந்து கொண்டிருந்தார்கள். So Prabhupada, without any hesitation, they told him, you have an invitation to preach there in this nudist community, naked community. And Prabhupada says, yes, we'll go, no problem. பிரபுபாத் அவர்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு சமுதாயத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறார். அப்பொழுது இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை அங்கே இருக்கிறது, இங்கே உங்களை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக அழைப்பு வந்திருக்கிறது, என்ன உங்களுடைய பதில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, நாம் போகலாம் என்று அவர் பதில் வைத்தார். He could go anywhere if there was an opportunity to preach, so he went there. அவர் பிரபுபாத் அவர்கள் எங்கெல்லாம் அவருக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறதோ, அங்கே பிரச்சாரம் செய்வதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறதோ, அங்கெல்லாம் அவர் போவதற்கு தயாராக இருந்தார். And he came there, and the first thing which he saw a few naked people, and one of them was working in the field and was planting potato. ஒருவர் அங்கே பண்ணைக்கு சென்றபோது ஒருவர் நிர்வாணமாக அங்கே வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். அவர் உருளைக்கிழங்குகளை எல்லாம் அவர் எடுத்துக் கொண்டிருந்தார் அந்த பண்ணையில். Srila Prabhupada came to this naked man, and this naked man very familiarly, very casually, shook his hand, and he said, "Hi Swamiji, how are you doing?" And Prabhupada said, "I'm fine, how are you doing?" So இந்த சமயத்தில் பிரபுபாத் அவர்கள் அந்த நிர்வாணமாக அங்கே பணி செய்து கொண்டிருந்த அந்த நபரிடம் சென்று பக்கத்தில் அருகாமையில் நின்றார். அந்த நபர் சில பிரபுபாதை பார்த்து, சுவாமிஜி அவர்களே, நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு அவர் கேட்க, இவர்கள் வந்து ஹாய், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்று மிகவும் ஒரு சாதாரணமாக அவரிடம் பேச்சுவார்த்தை. And then Prabhupada, with compassionate look in his eyes, looking at this person, he said, "What are you doing?" இந்த மனிதரை கண்டவுடன் சில பிரபுபாதர் கண்களில் மிகவும் இரக்கமான ஒரு பார்வையை அவரிடம் காண்பதால் அந்த மனிதரை பார்த்து கொண்டு கேட்டார், நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? And he said, "Oh, Swamiji, I'm planting potato. Don't you see it? I'm working in the field planting potato." Prabhupada said, No, I don't mean this. I mean, what are you doing with your life? அப்பொழுது அந்த மனிதர் சொன்னார், நீங்க நான் என்ன செய்யறேன்னு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியலையா? நான் இங்க வந்து உருளைக்கிழங்கு நான் பயிரிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன், அதான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அது உங்களுக்கு தெரியலையா கேட்டதுக்கு அப்போ சில பிரபுபாத் சொன்னாரு, இல்ல நான் அதை பத்தி நான் கேட்கல, உன்னுடைய வாழ்க்கையை பத்தி நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னு தான் நான் கேட்டேன். And this person, he later became a devotee. He said that this simple question made me think, what am I doing with my life? What am I doing with my life? இந்த மனிதர் பிற்காலத்தில் பக்தராக மாறினார். அப்பொழுது அவர் நினைவு கூர்ந்து சொன்னது என்றால், இந்த ஒரு கேள்வி, நான் என் வாழ்க்கையை பற்றி நான் என்ன நினைத்துக் கொண்டேன் என்று சில பிரபுபாதர்கள் கேட்ட கேள்வி என்னை மிகவும் எனக்கு ஆக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. And then Prabhupada came to the program, and there was 200 naked people, and Srila Prabhupada started kirtan, and he closed his eyes and started chanting Hare Krishna mantra. So அப்பொழுது பிறகு அங்கே அமைக்கப்பட்டிருந்த மேடையில் உட்கார்ந்து பிரச்சாரத்தை துவங்கும் பொழுது அங்கே ஒரு 200 நபர்கள் அங்கே அமர்ந்தார்கள். அனைவருமே நிர்வாணமாக அமர்ந்திருந்தார்கள். பிரபுபாத அவர்களுடைய ஹரே கிருஷ்ண கீர்த்தனை தொடங்கினார். கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஹரே கிருஷ்ண ஜெபத்தை அவர். And at one point, all these people, they started dancing. All these, naked people started dancing wildly, during the kirtan and chanting together with Prabhupada. And Prabhupada closed his eyes, didn't look at them. ஒரு இது போன்ற சில பிரபுபாத்
அவர்கள் எல்லோரும் எழுந்து நின்று நடனமாடத் தொடங்கினார்கள். கைகளை மேலே உயர்த்தி கொண்டு அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தினுடைய இந்த அருமையான டியூன்ல கேட்டு அவங்க நடனமாடுகின்றனர். அந்த சமயத்தில் பிரபுபாதா இருக்கைகளால் தன்னுடைய கண்களை மூடிக்கொண்டார். It is said in the Vedas that sannyasi is not supposed to cross the ocean. If he crosses the ocean, then he loses his caste, he loses his status of a sannyasi. He just, because, you know, the authors of the Vedas, they knew that you cannot become a sannyasi on the West. It's just not possible. சில பிரபுபாத் அவர்கள் கடல் கடந்து சமயத்தில் அப்பொழுது ஒரு பழக்கம் நடந்திருந்தது. கடல் கடந்து விட்டால் அவர் தன்னுடைய சன்னியாசி என்கிற ஸ்தானத்தை இழந்து விடுவார்கள். அவர்கள் சன்னியாசி என்பவர்கள் கடல் கடப்பதற்கு அனுமதி கிடையாது என்பது என்ற ஒரு சாஸ்திரப்படி ஒரு பழக்கம் அப்பொழுது நடைமுறையில் இருந்தது. You cannot remain a sannyasi because it's just this Western culture is too degraded. Even, you know, in the ancient time, what to speak about this time? வேலை நாடுகளுக்கு குறிப்பாக சென்று நீங்கள் சன்னியாசியாக இருக்க முடியாது. ஏனென்றால் அவர்களுடைய பழக்க வழக்கம் அவ்வளவு தாழ்மையான கேவலமான ஒரு நிலை இருப்பதால் அவர்களுடைய மனத்தை மிகவும் சீக்கிரமாக குறைத்து விடுவது. இது பண்டைய காலத்திலே அப்படி இருந்ததால் இன்றைய காலத்தை பற்றி நாம் என்ன சொல்லணும்? But Srila Prabhupada, without any hesitation, not only he crossed the ocean, without any hesitation, he went to this community of naked people and he was preaching to these naked people. ஆனால் சில பிரபுபாத் அவர்கள் மிகவும் வித்தியாசமானவர். அவர் கடலை மட்டும் கடக்கவில்லை. அவர்கள் இது போன்ற திருமணமாக தெரியும், நிர்வாணமாக தெரியும் கூட்டத்தில் அவரால் பகவானுடைய லீலைகளை உபதேசம் செய்ய முடிந்தது. And when he finished his kirtan, he gave a very simple lecture because he knew that he couldn't give philosophical lecture to these people. When he finished his lecture, few of the people dressed up and left this community immediately. சில பிரபுபாத் அவர்கள் கீர்த்தனை முடித்த பிறகு மிகவும் எளிமையான ஒரு சிறிய உரை நிகழ்த்தினார். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு ஆன்மீக தத்துவங்களை பற்றி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலை அவர்கள் இல்லாத காரணத்தால் எளிமையான உரை நிகழ்த்தினார். இந்த உரை அவர் நிகழ்த்திய பிறகு ஒரு சிலர் அந்த நிர்வாணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சமுதாயத்தை விட்டு வெளியேறினார். And the rest of the people, the head of their community said that the rest of the people, they started chanting Hare Krishna mantra. Every evening they would gather together and were chanting Hare Krishna mantra just because of one kirtan of Srila Prabhupada. பின்பு ஒரு நாள் அந்த நிர்வாணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கூட்டத்தின் தலைவர் அவர் கூறியிருக்கிறார், அதாவது தினசரி அங்கே தங்கி உள்ளவர்கள் தினசரி மாலை ஒன்று கூடி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜெபம் செய்தார்கள். இவையெல்லாம் ஒரே ஒரு முறை ஸ்ரீல பிரபுபாத் அங்கே வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கீர்த்தனை செய்த பலனாக இது போன்ற விஷயங்கள் அங்கே நடந்து. And he said that all these hippies who started chanting this Hare Krishna mantra, they gave up all their bad habits, they gave up their drugs and everything else. They just became devotees basically. இது போல ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜெபம் செய்ய ஆரம்பித்ததற்கு பிறகு ஹிப்பீஸ் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் அவர்களுடைய இந்த பலவிதமான கெட்ட பழக்கங்களாக பொருள் மற்றும் பல கெட்ட பழக்கங்களை ஒவ்வொன்றாக அவர்களை பிடித்து பக்தர்களாக மாறி வந்தனர். So that's just one little example of Srila Prabhupada's influence, how his amazing Shakti, which was given to him by Lord Nityananda himself, was manifesting in his life. இது பலவிதமான அதிசயங்களில் இது ஒரே ஒரு உதாரணம் தான். நித்யானந்த பிரபு அவருடைய சக்தியின் பலனாக அவர் எவ்வாறு இது போன்ற அதிசயங்களை நிகழ்த்தினார் என்பதற்கு இது ஒரே ஒரு சிறிய உதாரணமே ஆகும். And the simple point which I want to make by this little speech on his day, glorifying him, is that if we want to be a part or party of this power, if we want somehow or other to be connected with this spiritual power which was invested in Srila Prabhupada, we have to
keep connection with Srila Prabhupada in the form of his books, in the form of his followers, in the form of his movement, in the form of his mission. Somehow or other, we have to connect ourselves with Srila Prabhupada in the form of his personality, definitely, by listening about him, by hearing the stories about him. This is how we also can be connected with the same energy which was invested in Srila Prabhupada. யாரிடம் ஒருவர் இது போன்ற சில பிரபுபாதனுடைய வலிமை மிக்க அதிசயமான இந்த சக்தியில் ஏதேனும் ஒரு சிறு அங்கமாக இருக்க விரும்பினாலுமே அதில் பங்கு கொள்ள விரும்பினால் அவர்கள் நிச்சயமாக சில பிரபுபாதன் அவர்களுடன் ஏதேனும் ஒரு வகையில் இணைந்திருக்க வேண்டும். அவருடைய புத்தகத்தின் வாயிலாக, அவருடைய கொள்கையின் வாயிலாக, அவருடைய சீடர்களின் வாயிலாக, அவருடைய பக்தர்களின் வாயிலாக, இது போல ஏதேனும் ஒரு வகையில் அவருடன் இணைந்திருந்தால் மாத்திரமே இது சாத்தியமாகும். And because of this connection, we ourselves will be transformed, and all people around us will also be influenced by this spiritual power from Srila Prabhupada. இது போன்ற இணைப்பினால் நமக்கு நாமே நம்முள் மாற்றங்களை காண்பது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்மை சுற்றி உள்ளவர்களிடமும் நாம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும். இதுதான் நாம் சில பிரபுபாதனுடைய தொடர்பில் இருக்கும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய மாபெரும் அற்புதமான ஒரு விஷயம். He invested his energy in his books, in his followers, in ISKCON, and this energy is still there, very much alive, very much vibrant. We can feel it. அவருடைய சக்திகளை எல்லாம் அவர் எவற்றில் முதலீடு செய்து உள்ளார் என்றால் அவருடைய புத்தகங்களிலும், அவருடைய சீடர்களிலும், அவருடைய உரைகளிலும் அவர் முதலீடு செய்துள்ளார். அவைகள் தான் இன்று வரை நமக்கு பலவிதமான அதிசயங்களை நிகழ்த்தி கொண்டிருப்பதை நாம் கண்கூடாக காண முடியும். Therefore, when Prabhupada says that I will live in my books, it's not just beautiful words, not just he's not saying it for the sake of saying. He really means it. I'm there. I'm in my books. I live there. ஆகவே சில பிரபுபாத அவர்கள் கூறினார், நான் என்னுடைய புத்தகங்களில் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருப்பேன். இது ஏதோ ஒரு தற்புகழ்ச்சிக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தைகள், ஒரு சொற்கள் கிடையாது. அவர்கள் இன்னுமே அவர்களுடைய புத்தகங்களின் வாயிலாக தினந்தோறும் நம்பிக்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். And ultimately, if we are to learn something from Srila Prabhupada, that the main lesson or the main thing which we should learn from him is how to become sincere, how to only desire service, not desire anything for ourselves, but only desire the pleasure of Krishna, desire the pleasure of Krishna, yes. நாம் உண்மையிலேயே அவருடன் இணைந்திருந்து அவருடைய பாதையை செல்ல வேண்டுமானால் நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு குணம் என்னவென்றால் நேர்மையாக அவரிடமிருந்து நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட இந்த சக்தியை பகவானின் சேவையில் எவ்வாறு ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரே ஒரு நினைப்பை மாத்திரமே நாம் நம்முடன் இருக்க வேண்டும். அதுபோல இல்லாமல் நமக்காக என்று எதையுமே நாம் செய்து கொள்ளக்கூடாது. Srila Prabhupada himself said that there are two types of Bhagavans in our life. Sevaka Bhagavan, Sevya Bhagavan and Sevaka Bhagavan. சில பிரபுபாத அவர்கள் இரண்டு வகையான பகவான்களை பற்றி கூறுகிறார். சேவிக்க பகவான், சேவக பகவான் என்ற இரண்டு வகையான பகவான். Sevya Bhagavan is the Supreme Personality of Godhead Krishna who is supposed to be served. சேவிய பகவான் என்பவர் முழுமுதற் கடவுள் புருஷோத்தம ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், அவருக்கு நாம் பணிவிடை செய்ய வேண்டியவர். And Sevaka Bhagavan is the spiritual master who Srila Prabhupada translated as Supreme Personality of Servant Godhead. He is the Supreme Personality of this servant. சேவக பகவான் என்பவர் நமது ஆன்மீக குருவாக இருப்பவர். அவர்தான் பகவானால் சக்தி அளிக்கப்பட்ட ஒரு இறைவனாக நம் கண்முன் நிற்கிறவர். So Srila Prabhupada as the Acharya, he came to change our bhogavriti, the inclination or tendency to enjoy, into sevavriti, the inclination to serve. ஆகவே ஸ்ரீல பிரபுபாத அவர்கள் நம்முடைய இந்த போக விருத்தி என்று சொல்லக்கூடிய
அதாவது சேவை செய்யும் மனப்பக்குவமாக மாற்றுவதற்காக அவர்கள் இந்த உபதேசங்கள் நமக்கு. And this is what we're supposed to learn from him. So if we learn this one thing from him, everything else will follow. ஆகவே இதுதான் நாம் அவரிடம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முக்கியமான விஷயம். இதை நாம் கற்றுக்கொண்டேமையானால் மற்ற எல்லாமே நம்மை தொடரும். Thank you very much. I guess. நன்றிகள். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Maharaj, thank you very much for the wonderful nectar and for taking us through deeply into Srila Prabhupada and how to appreciate him, his contribution. We always want to remain connected with Prabhupada's Shakti, and please pray for all of us that we may remain connected to Shakti, remain humble. And you please pray for me. Definitely, Maharaj. Thank you very much. Thank you very much, Maharaj, for Thank you. very thoughtful talk and sharing your deep realizations about Srila Prabhupada. Thank you. Thank you very much.